హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ల్యాబ్ సజెషనల్. ఈరోజు మనం గుత్తి వంకాయ మసాలా కర్రీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ మనం దీనికి కావాల్సిన మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. 2 స్పూన్ ధనియాలు, 1 స్పూన్ జీలకర్ర, 2 స్పూన్స్ పల్లీలు, 5 జీడిపప్పు, 2 ఇలాచి, 1 చెక్క, 4 లవంగాలు. ముందు మనం స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని కడాయి వేడయ్యాక ఇందాక మనం చూపించిన మసాలా ఐటమ్స్ అన్నీ కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి. స్లిమ్లో పెట్టి వేయించాలండి. ఇలా కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక వీటిని వేరే బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. ఇందాక ఫ్రై చేసుకున్న మసాలా ఐటమ్స్ని మళ్ళీ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. మీ దగ్గర ఎండు కొబ్బరి ఉంటే అది కూడా వేసుకోవచ్చండి, నేనైతే వేయట్లేదు. మసాలా ఐటమ్స్ గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత 2 పచ్చిమిర్చి, 1 ఆనియన్, 1 టమాటా అండ్ కొత్తిమీర గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా మొత్తం ఫైన్ పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. 4 భాగాలు కట్ చేసుకున్న వంకాయను ఇలా ఆయిల్లో వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ వంకాయల్ని కొంచెం ఫ్రై చేయాలి. ఇలా 2 వైపులా ఫ్రై చేసుకోవాలి. మనకి ఇలా 5 మినిట్స్లో ఫ్రై అయిపోతాయండి. తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని ఇందులో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక 2 బగారా ఆకులు, కొంచెం కరివేపాకు వేసుకోవాలి. తర్వాత మనం ఇందాక గ్రైండ్ చేసుకున్న మసాలా పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ మసాలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి ఇలా కలుపుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇందులో కొంచెం పసుపు, 1½ స్పూన్ కారం, 1 స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఈ మసాలా పేస్ట్ అంతా ఇలా ఆయిల్ పైకి తేలేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. తర్వాత ఇందాక ఫ్రై చేసుకున్న వంకాయలను ఇందులో వేసుకోవాలి. వేసుకొని మసాలా పేస్ట్ అంతా వంకాయలకు పట్టేలా కలుపుకోవాలి. సాల్ట్ సరిపోయిందో లేదో చూసుకోండి. ఇలా సరిపోకపోతే మళ్ళీ కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి.
తర్వాత మూత పెట్టుకోవాలి. ఒక 3 మినిట్స్ ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో మనం వాటర్ యాడ్ చేయాలి. ఈ గ్లాస్తో 2 గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. వాటర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి కలుపుకోండి. వాటర్ యాడ్ చేశాక 8 to 10 మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకోండి. ఫైవ్ టు 10 మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకున్నాక చూడండి మనకి ఇలా ఫ్రై అయిపోతుందండి. అంతే అండి, ఎంతో సూపర్ టేస్టీగా ఉండే గుత్తి వంకాయ మసాలా కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.